Bismillah, let's start. Chapter number 6 let's say a small revision of what we have seen last week. Chapter number 6, the electrostatic boundary value problems. Okay, we have said that the procedure of determining the electric field in the preceding chapters has been, mainly has been determined mainly on Coulomb's law and Gauss's law, based on Coulomb's law and Gauss's law. Okay, this is when the charge is known, the charge or the distribution of the charge is known, and on E equals minus grad V when the potential is known. However, in practical situations, nor the charge is known, neither the voltage or the potential is known. So this is why we need to use or to solve what we call a boundary value problem. Okay, لأنه أعرف أنا the quantities at the boundary and I want to determine them inside that region. Okay, so such problems are usually tackled using Poisson's and Laplace equations. These are two equations, Laplace and Poisson. We have established here the Laplace equation. Okay, this is Poisson equation. Okay, and Laplace equation, and rho v is equal to 0. Okay, rho v is equal to 0. So this is called Laplace equation and this is called Poisson equation. Okay, قلنا هذه المعادلات اللي موجودات. So now in order to solve these two equations we have to follow some steps. الأولى we have to write the appropriate equation. الثانية we have to define the boundaries. Okay, to define the values at the boundaries, and then we have to use the appropriate method to solve the equation. Okay, now there are there are many methods to solve a boundary value problem, which are ما هي الطرق يا شباب التي ممكن نستخدمها to solve the boundary value problem. What are different methods that can be found or can be used? ممتاز يا عبد الهادي. Analytical, graphical, numerical, all these are methods that can be used. Now the question, if someone used the numerical method or the analytical method or the graphical one, okay, so should or will all these methods give the same result or they will give different results? Yes, the uniqueness theorem, as we have seen, if the same boundaries are used, okay, if the same or the boundaries are used, okay, and the same equation is used, the uniqueness theorem states that the solution is unique. Okay, unique, it means there is only one solution. You can solve using numerical, analytical, or graphical, but at the end there is only one solution. Okay, شفنا يا شباب اللابلاسيان في اللابلاسيان شفناه في الكارتيجن كوردينيتس، في السيلندريكال كوردينيتس وفي السفيريكال كوردينيتس. وكان آخر شيء سويناه this is the uniqueness theorem. قلنا since there are several methods, analytical, graphical, numerical, experimental, there is only one solution. Okay, there is only one solution. It means that
uniqueness or the uniqueness of the solution. أعطينا الخطوات يا شباب كيف نحل Poisson or Laplace equation وحلينا مثال. هذا المثال we solved this example. Okay, we started from the equation اللي هي Laplacian of V is equal to rho V over epsilon 0. Okay, rho V هي rho 0 in this case. وكملنا مرتين وطلعنا V ايش يساوي، واستخدمنا الفاليو او الباوندري فاليو بروبلمز، طلعنا V هو من الشكل A Z square plus B or AZ plus B. فاكرين الشباب صح؟ AZ square plus BZ plus C or something like that. وبعدين طلعنا ال A وال B باستخدام اللي هي ال value boundary value problems. Okay. This is the okay. هذا بالZ square بالZ، وأنا حطيت قبل شوي A B C or A B. Okay. طيب بعد ما طلعنا ال V كيف نطلع ال E؟ What is the relationship between E and V؟ إذا عندي ال V how can I determine E؟ E is equal to minus أيوة minus grad V. شكرا يا عبد الهادي. طيب let's solve another example ونكون خلصنا الشابتر هذا ونبدأ شابتر جديد إن شاء الله. طيب what we have here, we have semi-infinite conducting planes. Okay, this is one plane, this is another plane, we have two planes. Okay, there is a small gap between the planes, and the planes between them, there is a small gap. واضح يا شباب؟ there is a small gap between the planes. Okay. طيب this plane is located at phi equals 0. This plane is located at phi is over 6 يعني 30 degrees. طيب ال V for this plane is equal to 0 volt. ال V for this plane is equal to 100 volt. السؤال determine V and E in the region between the planes، يعني من هنا لهنا كم يساوي ال V كم يساوي ال E. طيب أول شيء المعادلة اللي راح نكتبها يا شباب. Which equation should we write here? Laplace or Poisson equation? ليش لابلاس يا عبد الهادي؟ ممتاز ممتاز يا عبد الهادي. اوكي طيب يعني نكتب Laplacian of V ايش يساوي لي عبد الهادي؟ يساوي لي 0 صح؟ طيب نكمل يطلع لي يعني اللابلاسيان يا شباب هير. كيف اكتب اول شيء اللابلاسيان قبل ما اكمل عفوا؟ كيف اكتب اللابلاسيان؟ هل اختار cylindrical spherical اختار ايش in this case؟ coordinate system. ليش cylindrical يا عبد الهادي؟ يعني لانه عندي هنا phi زي ما قال عبد الهادي changing and phi فنختار. طيب what is the expression of the
لابلاسيان بالنسبة للسلندريكال يا عبد الهادي أو الشباب الثانيين يعني. What is the expression of the cylinder the Laplacian in the cylindrical coordinate system؟ هذه يا شباب. اوكي طيب الحين هل عندي تغير بالنسبة للرو يا شباب؟ بالنسبة للفاي وبالنسبة للزد. Is there any variation with rho, phi, z؟ ممتاز، يعني Laplacian of v in our case is equal to 1 over rho square dy over d phi square، صح؟ أنقلها تحت. 1 over rho square. طيب is equal to 0. معناها ايش؟ It implies that the second derivative with respect to phi is equal to 0. نكمل يا شباب، ايش يطلع لي؟ The first derivative is equal to a constant. Let's say a, yeah? Constant ثابت. نكمل بعد مرة ثانية، ايش يطلع لي؟ يلا يا شباب، علي ايش يطلع لي؟ في ايش يساوي؟ اوكي A phi plus B. جميل، طلعنا الاكسبريشن اوف V. الحين عندي two unknowns. How can I determine A and B? How can I determine A and B? ممتاز يا عبد الهادي. Using the boundary conditions. اوكي الباوندري كونديشن انا عندي V لما الفاي يساوي 0 قلنا انه يساوي 0، وعندي الفي لما الفاي يساوي باي اوفر 6 كم يساوي؟ يساوي 100 فولت. اعوض both in this equation اتحصل على ايش؟ خلينا اعوض الاولى، هذه 0 يعني يطلع لي 0 is equal to B، فطلعت انه B يساوي 0. نعوض الثانية ايش يطلع لي؟ يطلع لي A في باي اوفر 6 is equal to 100، يعني A is equal to 600 over pi. يعني V ايش يساوي يا شباب؟ V is equal to 600 over pi phi. This is the expression of the potential. طيب ال E ايش يساوي لي؟ minus grad of V ايش يساوي؟ minus 600 over pi A phi. This is the electric field intensity. This is the potential, and this is the electric field intensity. Clear؟ باقي الشباب.
نعم بإذن الله. طيب كده نكون خلصنا chapter number 6 يا شباب. And then we will start chapter number 7. Okay, chapter number 7 اللي هو المagnetostatic fields. chapter number 7 magnetostatic fields. جاهزين يا شباب نبدأ chapter number 7؟ ما شاء الله عليكم دائما وابدا جاهزين. ناخذ بريك صلاة 10 دقائق ونبدأ. يلا ناخذ 10 دقائق يا شباب نصلي ونكمل إن شاء الله. صلاة مش غدا.
طيب رجعت يا شباب. طيب تقبل الله من الجميع. يلا نبدأ chapter number 7. قلنا magnetostatic fields. اوكي، احنا شفنا في chapter number 4، شفنا في chapter 4 اللي هي الالكتروستاتيك fields، صح؟ static fields. Now we will see in this chapter the magnetostatic fields. Okay, magnetostatic fields. نعم يا علي. تفضل يا علي، في سؤال؟ طيب as we have seen an electrostatic field is produced by static or stationary charges. قلنا ليش static؟ لأنه it is produced by a static or stationary charges. Okay, so if the charges are moving with constant velocity, okay, if they are moving, a static magnetic or magnetostatic field is produced. The charges, okay, they are moving with a constant velocity. A static magnetic ولا نقول a magnetostatic field is produced. واضحة يا شباب؟ A magnetostatic field is produced by a constant current flow, sorry, or a direct current. إذا عندي direct current, okay, this direct current produces a magnetostatic field, okay, H or B, okay, magnetostatic field هو H يعني. Our study of magnetostatics is not a dispensable luxury but an indispensable necessity. يعني دراستنا لهذا الشابتر يا شباب يعني ما هي عبث، وإنما هي it is very 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 important. Okay, the magnetostatic fields are important for the development of motors, transformers, microphones, compasses, telephone bells or bell rings, ringers, television. يعني many application, magnetic levitated high speed vehicles, memory stores, magnetic separators, and so on. All these applications, they involve magnetic phenomena, and they play, of course, an important role of our everyday life. Okay, so this is why the study of magnetostatic fields, okay, or magnetic fields is very important. طيب الحلو في دراسة الماgnetostatics is that we have already studied the electrostatic fields, so we can make an analogy زي ما نقول مطابقة بين الاثنين. بالنسبة للبيزك لوز، اوكي، البيزك لوز في الالكتريك let's say field part، شفنا هذا القانون الأول كان حق ايش؟ القانون الأول هذا حق ايش يا شباب؟ ممتاز يا عبد الهادي، كولومبس لو. وهذا الثاني حق ايش؟ يلا الشباب الثانيين. ممتاز يا عبد الهادي. This is Gauss's law. Okay, this is Coulomb's law and this is Gauss's law. نفس الشيء. We will see two basic laws in the magnetostatic study. هذا الأول يا شباب هو it is Biot and Savart law، والثاني it is called Ampere's law. Okay, Biot and Savart, and this one is called Ampere's law. Okay, the force here it is equal to QE. Okay, this is the electric force, this is the magnetic force, it is equal to Q cross B. الفيلد intensity اللي هو electric field intensity here يكافئ or يطابق
المagnetic field intensity H. اوكي، هذا ترى فولت بير متر، هذا it is not volt per meter, it is ampere per meter. اوكي، واضح يا شباب؟ it is I over L، هذا V over L I over L. the flux density D here also, this is the electric flux density, this is the magnetic flux density. انتوا اخذتوا قبل ال H وال B صح؟ اخذتوهم قبل يا شباب، الالكتريك المagnetic field والمagnetic flux density. فين اخذتوهم يا عبد الهادي؟ في الفيزيكس؟ فين اخذتوهم يا علي؟ فيزيكس و 3. نعم في 360. ممتاز. طيب ايش العلاقه اللي تربط الاتش بالبي يا عبد الهادي ما دام اخذتوهم 360؟ What is the relationship between H and B؟ لا اخطأت يا عبد الهادي في اكلت حرف. شكلك ما تغديت، اكلت حرف يا عبد الهادي. ايوه الحين رجعت الحرف. B is equal to mu H. اوكي، زي ما قال زميلكم mu is called the permeability. اوكي، permeability. واضح يا شباب؟ بالعربي السماحية، او ما كيف تسموها البرميابيليتي بالعربي؟ السماحية. النفاذية. اوكي ممتاز. طيب كان عندنا في الالكتريك فيلد كان عندنا D is equal to epsilon E. Here المagnetostatic field we will have B is equal. يعني اقصد ايش نقصد يا شباب؟ انه there is an analogy between the electric quantities and magnetic quantities. اوكي، الفلاكس بعد الفلاكس عرفناه دي في دي اس، في المagnetic side it is B في دي اس. energy density it is 1 over 2 dE, and here it is 1 over, this is the magnetic energy density and this is the electric energy density. Here we have Poisson equation هذه اللي شفناها قبل. It can be defined في magnetic side or في magnetostatic fields as you can see here. Okay, so there is an analogy between electric and magnetic field quantities. زي ما كنت أقول قبل شوي there are two major laws governing the magnetostatic fields اللي هما Biot and Savart's law and Ampere's circuit law. okay, Ampere's circuit law and Biot and Savart's law. هذه زي كولوم وهذه زي جاوس. هذه تكافئ كولوم في الالكتروستاتيك او الالكتريك فيلدز وهذه تكافئ جاوس. اوكي، let's start with Biot and Savart's law. What does it mean Biot and Savart's؟ اتوقع انه اخذتوها بعد في الفيزياء هذه اللو ولا لا؟ اخذتوها في الفيزياء عبد الهادي؟ خلاص نخلص المحاضرة يعني ها، ونمر الشابتر جديد الحصة القادمة. هاشم اخذتوها ولا ما اخذتوها؟ تذكرتها؟ مراجعة من عيوني يا لؤي. ترى عبد الهادي ذاكرته قوية ما شاء الله، خرب علينا المحاضرة. في العادة الطلاب إذا سألتم شيء ما شفنا ولا رينا ولا نعرف ولا سمعنا في هذا من قبل، لما يكون طالب يتذكر شوي. طيب زي ما قال زميلكم عبد الهادي بايوت okay and Savart are two names of French scholars. okay,
هذا اسمه جون بابتيست بايوت. ترى بالفرنسي ما ينطق بايوت، اوكي، ينطق بيو، اوكي. وهذا فيليكس سافارت، اوكي. يعني التي بالفرنسي يا شباب، التي اذا كان في الاخر الكلمه زي كذا ممكن ما ينطق، مش زي الانجليزي، اوكي. القانون بالفرنسي نقول له بيوتي سافار، اوكي، بيوتي سافار. anyway دي صار يعني هذه بين قوسين بس. قلنا هذا ترى عالمين فرنسيين. هذا بعد يا شباب زي ما قلت لكم مره من المرات، العلماء قديما ما كان متخصص في one field. هذا جراح، هذا سافارت عباره عن جراح وفيزيائي في نفس الوقت، اوكي. طيب، so let's see what does Biot and Savart's law state. The source of the steady magnetic field may be a permanent magnet. عارفين ايش البيرمننت magnet صح؟ المغناطيس، اوكي. This magnet will produce a magnetic field. static، اهم شيء static magnetic field وليس متغير بالنسبة للزمن، اوكي. This is a static magnetic field. واضح؟ ايش قلنا؟ The source of steady magnetic field may be created by a permanent or the source of steady magnetic field, okay, can be ولا maybe permanent magnet ولا an electric field changing linearly with time or a direct current, okay. البرمننت ماجنت يعني احنا ما هناخذها الحين بعين الاعتبار. electric field changing with time we will see it in the next chapter. Now we will focus on a direct current. انتم عارفين يا شباب اذا عندي واير مثلا وفيه permanent direct current, this wire will create a magnetic field، صح ولا لا؟ كيف يكون شكلها يا عبد الهادي او عبد الله؟ كيف يكون شكل المagnetic field؟ ممتاز ممتاز، حوالين السلك، نعم. فيجي زي كذا، هذا المagnetic field created by، يكون اتجاهه زي كذا ولا اتجاهه زي كذا عبد الله ولا هاشم؟ كيف يكون الاتجاه، هذا ولا هذا؟ طيب في الحالة هذه هذا الصح ولا هذا الصح in this case؟ هذه 1 وهذه 2. الأولى ممتاز. فهي على حسب اتجاه التيار، إذا كان الاتجاه متجه زي كذا فالمagnetic field created يكون زي ما قلت حوالين السلك، اوكي. So in this part we will concentrate our work by the magnetic field created by a direct current. طيب هذه بايوت اند سافارت. إذا عندي direct current through a wire and we want to determine B or H, okay, H at a point، كيف نطلع ال H؟ This is the Biot and Savart law, okay. Here we have a current, direct current, and I want to determine H، okay. until H تخيل انه يلفه، هذه في نقطة واحدة يعني cut. So what does Biot and Savart law states? It states that the magnetic field intensity dH produced at the point P, as shown in this figure, produced by what? Produced by this element, اللي هو IDL, is proportional to the product IDL with the sine of the angle alpha. So it is proportional to IDL times sine alpha.
فاكرين كولومبس لو؟ هذه proportional أقصد، هذا الرمز proportional. كولومبس لو قلنا إنه الفورس is proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance. نفس الشيء هنا بايوت and Savart. The DH created is proportional to ideal times sine alpha. This is from one side, okay, and it is inversely proportional to the square of the distance r between the line and the point. نفس الشيء, it is inversely proportional to the square of the distance. واضح؟ طيب يعني ممكن أكتب DH it is something proportional to ideal في sin alpha over r square. proportional. إذا قلنا proportional يعني إذا بدي أحسب DH أعوض this proportionality by a constant, صح؟ The K in this case is equal to 1 over 4 pi, okay? 1 over 4 pi. انتبهوا يا شباب بعد هذه ideal في sin alpha, okay? ممكن أطلع منها إيش؟ ideal في sin alpha لما أخذنا الدوت إيش كان الدوت مثلا 2 vectors A dot B إيش يساوي لي؟ A B نعم يا عبد الهادي كوساين الفا اي بي صح؟ ولما اخذنا الكروس A كروس B ايش كان يا عبد الهادي؟ ساين الفا. يعني هذه ممكن اطلع منها كروس، اوكي؟ يعني يطلع لي في الاخير the expression of DH هذه it is DL cross AR over R square وإذا عوضت AR BR over R موجود يا عبد الله الصوت موجود. اوكي قلنا اذا عوضنا AR by this expression يطلع لي هنا R وهي RQ. اوكي RQ شبه الكولومبس لو صح؟ It is similar or analog to Coulomb's law. So this is how we determine DH using Biot and Savart's law. Okay, using Biot and Savart's law. Now how we determine the direction of DH. Okay, إذا كان الاتجاه شوف this one this there are two laws basically. The first one is called the right hand thumb, okay, or the right hand law, and the second one is called the right handed screw rule. Okay, right hand screw rule. بالنسبة الأولى I put my right hand thumb in the direction of the current وألف إيدي. okay, أو يعني مش ألف إيدي ولكن I close my fingers. فهذا الاتجاه هو نفس اتجاه DH. okay, this gives me the direction of DH. okay, so I put my right hand thumb same as the direction of the current, then the rotation or the direction of closing my fingers will give the direction of the H. ونفس الشيء ممكن نطلعه the right handed screw rule. اوكي بيعطيك هذا اذا متجه باتجاه الاي rotation of this screw is
the direction of H, okay, or the H. واضح يا شباب؟ تفرقون بين هذا وهذا، ايش معناه صح؟ هذا ايش معناه وهذا ايش معناه؟ هذا معناه انه متجه خارج من الشاشة، وهذا معناه ايش؟ متجه للداخل. تعرف كيف هذه تتذكرها وكيف طلعوا عبد الله؟ تعرفون الارو؟ هذا اللي يستخدم في قديما، يعني كان يستخدم للصيد وللحروب صح؟ هذه اي نعم، السهم حق القوس هذا. فهذا السهم اذا شفته من خلف، يعني متجه في اتجاه الشاشة مثلا، بتحصل هذا الريش زي كذا. اذا حطيت عينك هنا وشفت ايش بتشوف؟ اذا حطيت عينك هنا بتشوف نقطة، اوكي، وبعدين يروح البصر لانه السهم يخترق العين، راحت البصر. واضح ليش من فين طلعوا هذه؟ يعني لا تجربها يا هاشم بالله. ايه اوكي، واضح يا شباب. So how we can determine the direction of the H using the right hand rule. Okay, the right hand rule. طيب now احنا شفنا كيف نطلع ال H or DH اذا عندي ايش؟ اذا عندي ideal يعني linear current. الحين اذا عندي surface current واذا عندي volume current، كيف نطلع DH؟ نطلع DH using this relationship. So this one is when we have a line current, this one when we have a surface current, this one when we have a volume current, okay? When we have a line current, surface current, and a volume current, okay? طيب ناخذ الحين حالة خاصة انه we have line current, okay, a straight line، خط مستقيم، a straight line. This line it is carrying a filamentary conductor, or it is carrying a current, okay, it is carrying a current اللي هو I. هذا الكرنت is I, a DC current of course. This line starts at A and ends at B, okay, it starts at A and it ends at B, and we want to determine P at this point, okay. عفوا, we want to determine H at this point. واضح using the right hand rule. إذا هذا متجه فوق, I put my right hand thumb on the direction of the current، أتحصل في النقطة هذه هنا على التيار زي كذا. وإذا حبيت أرسم ال H كاملا يكون زي كذا، أوكي. لكن في النقطة هذه it is going toward the screen، أوكي، باتجاه الشاشة. طيب نعرف هذه ألفا 1 ونعرف هذه ألفا 2، أوكي. Rho, this is rho. Rho is the perpendicular distance again between the line and the point. Okay, it is the perpendicular distance between the line and the point. After some developments يا شباب نوصل في الأخير إنه H اللي هو magnetic field intensity is equal to I. هذه صححوها يا شباب وليس 1 over 4 pi rho cosine alpha 2 minus cosine alpha 1 a phi.
okay. Cosine alpha 2 minus cosine alpha 1 a phi. This is the h created by لا I الدي ال هذه ننطلق من هنا، لكن after some developments دي اتش هنا وهذه دي ال تكاملات وكذا نطلع في الأخير إلى هذا الإكسبريشن. okay, we get at the end this expression. طيب انتبهوا كويس، بس انتبهوا هنا يا شباب، أعيد مرة أخرى. الرو perpendicular distance between the line and the point. alpha 1 شوف كيف معرف alpha 1 between the line and the line joining A to B. alpha 2 نفس الشيء between the line في هذا الاتجاه يا شباب between the line and the point or the line joining point. okay, P. واضح؟ نفس الشيء يا شباب. now if we have an infinite line, okay, or if we have a semi-infinite line, A phi هذا يا عبد الهادي، ما هو سؤالك يا عبد الهادي؟ من فين طلعناه يعني؟ What is the question يا عبد الهادي؟ ايه نعم بالسلندريكال يا عبد الهادي، يس. طيب السؤال الحين اللي اطرحه لك يا عبد الهادي، ليش السلندريكال؟ ليش مثلا ما كانش اي اكس واي 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 زد؟ هذا الفيكتور اي فاي، ليش ما حطيناش اي اكس اي فاي او اي زد؟ ممتاز يا عبد الهادي. انا قلت هنا احنا حطينا نقطة واحدة، لكن في النقطة هذه لو ارسمها من فوق انا ترى هذا اللاين اللي فيه الكرنت، الاتش كيف حيكون؟ حيكون زي كذا صح؟ انا حاب احسب هنا، بس الاتش ايش شكله او اتجاهه ايش حيكون؟ اي فاي، لانه ايش؟ دائري صح؟ اوكي، واضح لانه it is circulating. ممتاز يا عبد الهادي السؤال. طيب now انتبهوا، اذا عندي سماي انفينيت لاين، يعني النقطة A موجودة هنا، كم حيكون الالفا 1؟ باي اوفر 2، وهذه انفينيت، هذه فوق، يعني الالفا 2 كم حيكون؟ حيكون 0. اوكي، الفا 1 حيكون باي اوفر 2 والالفا 2 حيكون 0. نعوض هنا الفا 2 الفا 2 بزيرو، كوساين 0 شو هو؟ 1، والفا 1 باي اوفر 2 كوساينها بزيرو، يطلع لي ايش؟ h is equal to I over 4 pi rho a phi. صح؟ Now if we have an infinite line، يعني النقطة هذه تنزل تحت، الفا 1 يروح ايش قيمته يعني؟ الفا 2 ستيل 0، بس الفا 1 كم حيكون؟ إذا نزلت النقطة هاي تحت مرة. يعني عبد الله، عبد الإله، السؤال الحين هذه النقطة الآي، يعني إذا الآي احنا لا، احنا قلنا عندي الانفينيت لاين، ما انا انفينيت لاين يعني النقطة اي نزلت تحت، ما هي الزاوية الفا 1 ولا this الفا 1 تقولي ليش؟ كم تصبح قيمتها إذا الاي راح الانفينيتي؟
لا يا عبد الله، لا يا علي. شوف، شوف هذه الزاوية صح؟ خذ هذا ونزلها تحت، نزلها تحت. ايش يعني الزاوية؟ أنا حطيت هنا مثلا الآي، هذا هو الآي. This is alpha 1 صح؟ يلا نزلت هنا this is alpha 1. نزلت تحت بعد، تشوفون alpha 1 رايح ليش؟ ماكسيموم حقه ايش؟ أو رايح ليش؟ لا ما في زاوية ما لا نهاية يا عبد الإله. لا يا عبد الهادي، أعيد مرة أخرى. طيب هذه الزاوية ألفا 1 صح؟ إذا A جاء هنا يا شباب، أوكي؟ يعني عندي سماي انفينيت لاين، هذه ألفا 1 صح ولا لا؟ كم يساوي ألفا 1؟ باي أوفر 2. جميل؟ طيب إذا ال A موجود هنا، هذا ال A. This is ألفا 1 صح؟ هذا هو ألفا 1 صح ولا لا؟ طيب إذا ال A مرة تحت، يعني موجود تحت. This is ألفا 1. ألفا 1 راح ليش؟ التنس فور وات؟ فور وات؟ أيوه باي. ممتاز باي. هي 180. طيب إذا عوضت هذه سوري باي بالآي، أوكي، إذا عوضت هذه مع الألفا 2 هير تحصل على ال H for an infinite line is equal to what? Is equal to I over 2 pi rho A phi. أوكي، ليش؟ لأنه هيطلع لي هنا 1 وهنا minus 1 يطلع لي 2. 2 it is simplified with this 4 and I get 2 here. أوكي، واضح يا شباب؟ طيب طيب ملاحظة مهمة يا شباب الحين. To find a phi, okay, a simple approach can be used. A phi هو عبارة عن AL cross arrow. ال AL ايش هو ال AL يا شباب؟ هذا هو ال AL. ال AL يعني اتجاه اللاين اللي فيها الكرنت. الايرو ايش هو الايرو؟ الايرو هو هذا على نفس الرو، هذا هو الايرو اللي هي البيربونديكولار ديستانس من اللاين للبوينت. اوكي، من اللاين للبوينت. so it is AL cross arrow. AL قلنا باتجاه اللاين اللي فيها الكرنت، arrow باتجاه the perpendicular distance between the line and the point. طيب let's start with this example, basic example. What we have here, what we have here يا شباب انتبهوا معي. We have a current filament, okay, carrying 15 ampere in the IZ direction. Okay, يعني هذا اللي عندي أنا. This is Z X Y. عندي current زي كذا. اوكي، هذا current واضح يا شباب؟ هذا الاي اللي عندي. اوكي، we have a current filament. الاي يساوي 15 امبير. 15 امبير. find H
in Cartesian coordinates at النقطة اللي هي PA اللي هي جذر 20. كم جذر 20 تقريبا؟ اللي هي 4 point something صح؟ yes 4.5 يعني تقريبا هنا 0 على الواي و4 على الزد يعني زي كذا. هذه النقطة. أبغى أحسب ال H at that point. طيب أول شيء what is the rule or the expression of H that I am going to use? We have an infinite line, so H is equal to what? إيش يساوي H؟ إيش يساوي H for an infinite line? يلا يا شباب what is the expression of H؟ الحين شفناها قبل 3 دقائق يعني. هنا I over 2 pi rho. طيب ال I كم يساوي؟ 15 أمبير. الرو كم يساوي الرو هنا يا شباب؟ رو is the perpendicular distance. هذا هو الرو. perpendicular distance between the line and the point. هذا كم؟ لأنه infinite line هذه يا عبد الله. It is an infinite line. أوكي؟ أيوه. هذه ال perpendicular distance is اللي هي جذر 20 4.5. باقي لي ال A phi الحين. كيف عرفنا ال A phi؟ قلنا ال A phi هو AL cross arrow. طيب ايش هو ال AL in this case? What is AL؟ اللاين موجودة على اتجاه ايش؟ هو direction of the current في اتجاه. ممتاز يا عبد الهادي. It is AZ. الارو what is arrow now؟ هذا الرو يعني نفسه الايرو صح؟ لا لا هذا الرو يا عبد الهادي. هذا هو الرو between the line and the point. ايش هذا الاتجاه؟ هذا هو ايش؟ ممتاز يا علي. It is AX. So here I will put AZ cross AX. طيب using the right hand rule AZ cross AX ايش يعطيني؟ ايش يساوي لي؟ نعم يعني في الاخير الاتش ايش يطلع يا شباب؟ يطلع لي اتش. احسبوا لنا هذه كم تساوي؟ 15 over 2 pi 15 هو 0.533 A Y okay ampere per meter. This is H. This is H. واضحة؟ طيب يلا take 2-3 minutes واحسبوا لنا النقطة الثانية بي.
يلا يا شباب طلعتوها. خلاص يا شباب خلصتوها. أول شيء البي بي فين يكون؟ تسمعوني يا شباب؟ طيب 2 1 2 okay, then minus 4 1 2 3 4, then 4 1 2 3 4. This is point B. طيب نفس الشيء يا شباب يطلع عندي H is equal to I over 2 pi rho A phi. ويطلع عندي it is 15 over 2 pi. So now what is rho? The perpendicular distance between this point and this one. So this is the perpendicular distance. Here it is 2 square plus 4 square. يعني هذه الديستانس يا شباب. هذا عبارة عن 2 square plus 4 square. كم تساوي هذه؟ Okay. Yes. Now باقي لي ال A phi. A phi is equal to AL cross A rho. AL نفس اللي حصلناه قبل شوي is AZ. باقي لي ال A rho. This is rho. So this is A rho. A rho يا شباب ايش يساوي؟ 2AX minus 4AY divided by على اساس يصبح unit vector لازم اقسم على الماgnitude. So it is equal to AZ cross 2AX minus 4AY. I put this here اتحصل على ايش؟ and it is equal to 15 over 2 pi to 20 times AZ cross AX يا شباب ايش يساوي؟ AZ cross AX AY صح؟ Now AZ cross minus AY sorry. AZ cross minus AY ايش تطلع عندي؟ ممتاز. طيب كم يطلع عندي يا شباب في الأخير؟ ال H ايش يساوي؟ كم يطلع عندي يا شباب؟ يلا 15 over 2 times
here 0.239, let's say, AY plus 0.477 AX، أو أكتبها بالأحرى اللي هي H is equal to 0.477 AX plus 0.239 AY. كلير يا شباب ولا ما هو كلير؟ بالله في سؤال؟ شلاش مقبل عبد الكريم؟ طيب ناخذ مثال آخر ونخلص إن شاء الله حصة اليوم. طيب هاي النتائج زي ما حصلناها احنا سيم. اوكي طيب هذا نحله اليوم الثلاثاء المثال هذا. اوكي اليوم اخذ this example. طيب we have here يا شباب we have two wire transmission line. Okay the cross section is shown here. Here I متجه toward us, here it is directed toward the screen. الآي هو نفسه it is given by what is the current. ايه 5 امبير صحيح. the current the wire carries 5 امبير. هذا يا شباب موجود هنا 0 0 and this one it is at 10 centimeter and 0. المطلوب أول شيء determine H at 5 centimeter 0 here H1 or H يساوي. طيب here since we have two wires انتبهوا كويس يا شباب since we have two wires H will be H1 created by this wire plus H2 created by this wire. صح ولا لا يا شباب؟ H is equal to H1 plus H2. طيب خلينا نطلع H1. What is the expression? I over 2 pi rho A5. 5 ampere over 2 pi. What is the distance between this one and this one? What is the distance? 5 centimeter. Huh? It is 5 centimeter. It is 5 centimeter. ممتاز. A5 ايش يساوي in this case؟ قلنا A5 هو AL cross A rho. هذا AL هذا باتجاه الكرنت. AL هو عبارة عن AZ صح؟ والايرو يا شباب هذا هو الرو، يعني this is arrow. ممتاز يا عبد الهادي. it is AX. طيب AZ نص دقيقة بس يا شباب.
طيب عفوا يا شباب، AZ كروس AX ايش يساوي؟ AZ كروس AX يا شباب هو أيوة يا عبد الهادي، نعم نعم يا علي، نعم نعم. طيب. كم تساوي هذه يا شباب بالله؟ أعطوني كم تساوي؟ 15.91 AY. صح؟ ممتاز. في سؤال هنا، شوفوا ليش AZ؟ لأنه الكرنت هنا، شوف الكرنت كيف متجه. هذا هو اتجاه الكرنت صح؟ طالع يعني من الشاشة. هذا هذا الايرو متجه من هنا لهنا، يعني هو AX، لكن هذا الكرنت متجه خارج من الشاشة يعني AZ. كلير؟ طيب الحين نروح ل H2. H2 is equal نفس الشيء I over 2 pi rho A5. I is 5، 2 pi. كم الرو يا شباب؟ from here to here. كم الرو؟ ممتاز يا عبد الهادي، 5 سنتيمتر. طيب ال A5 يا عبد الهادي ايش يساوي لي؟ AL cross A rho. AL in this case ايش يساوي؟ عبد الله، خلي عبد الهادي عبد الله يجيب. هذا هنا ال AL ايش يساوي in this case؟ احيانا. ممتاز يا عبد الله. والايرو ايش يساوي؟ تفضل يا حيان. الايرو هذا من هنا لهنا، الايرو ايش يساوي لي بعد؟ يلا يا شباب. ممتاز، كروس ماينس اكس. الماينس اي زد كروس اي اكس هو اي واي. وهذا الشيء 15.91 اي واي. اذا جمعت الاتش 1 مع الاتش 2 يطلع لي ايش؟ 15.91 times 2 it is equal to 30 31.82 صح؟ صح ولا لا يا شباب؟ نعم. This is H for the first case. This is H for the first case. حيان كان عندي سؤال ولا؟ طيب. Now بالنسبة للكيس الثاني، ركزوا معي يا شباب. كيس 2. فين الكيس 2؟ The point is at 10 هنا سنتيمتر، 5 سنتيمتر. This is the point. هنا بدي احسب انا الاتش، ابغى احسب الاتش. اوكي كلير؟ طيب نفس الشيء يا شباب، H1 H2 باختصار. ال H1 ايش حيكون يا شباب؟ حيكون 5 اللي هو الكرنت over 2 باي رو. كم الرو in this case؟ مين يقول لي كم الرو؟
ممتاز يا عبد الإله. 125. ليش؟ because this is row. هذا عبارة عن هذا square plus this one square. طيب ال A5 يا عبد الإله معه ايش يساوي لي؟ ال AL ما تغير، اوكي، نفسه هو AZ، لكن ال A row الحين ايش اصبح؟ this is A row. ايش؟ هيكون 10AX plus 5AY divided by 125. يعني هذا حيكون plus 10AX plus 5AY ترى هذه سنتيمتر، ها ما انساش اضرب في بعد هذه كلها سنتيمتر لانه سنتيمتر يا شباب. اوكي طيب هذا العدد اللي نحسبها الحين، لكن طيب A كروس AX ايش يساوي لي يا شباب؟ هي حتى عدد المنتجة، هي هذه سنتيمتر وهذه سنتيمتر. نعم يعني في الأخير خليني أسهل عليكم 5 over 2 باي 125. هنا هذا بحطه هنا بعد في AZ كروس 10AX بلس AZ كروس 5AY. طيب هذه كم تطلع يا شباب؟ طيب اعطوني AZ كروس AX ايش يساوي يا شباب؟ AZ كروس AX يعطيني ايش؟ AY صح؟ طيب AZ كروس AY ايش يعطيني AZ كروس AY؟ نعم يعني يطلع العدد في الأخير زي كده ولا لا يا شباب؟ أنا حسبت الحين زي كده. طيب انتبهوا بس في خطأ، في خطأ، مش في خطأ ولكن نسيت شيء هنا. أنا هذا وهذا يعني هنا تصبح لي، يعني إذا جمعت من الاثنين هنا ونقلت هذا هنا تطلع لي 10 minus 4. أوكي يعني إذا ضربت هنا في يعني في الأخير يطلع لي H1. النتائج هذه لازم تضرب في 100 يطلع لي 6 or 6.36 AY minus 3.18 AX. أوكي لأنه هنا نسيت هذه، هذه إذا نقلتها هنا تصبح minus 4. طيب جميل. الحين بسرعة ال H2 نفس الشيء يا شباب. ال H2 is equal to I over 2 pi rho A5
4 over 2 باي. هذا هو الحين الرو. كم هذا الرو يا شباب؟ هذا كم؟ كم هذا؟ نعم 5 سنتيمتر. ال A5 يساوي لي AL كروس A رو. ال AL هو نفسه minus AZ. ال A رو in this case هو هذا ال A رو هو نفسه ايش؟ ممتاز يا عبد الله، هو AY. طيب وهذا ايش هو AX صح؟ minus AZ كروس or AZ كروس AY AX، يعني احط هنا AX ويطلع لي في الاخير هذا اللي زي اللي حسبناه الاول، يعني اللي هو طلع لي كم؟ كم هذا يطلع يا شباب؟ اتوقع 15.91 صح؟ هذا بعدين نجمع الاثنين يا شباب يطلع لي ايش يساوي لي هذا زائد هذا 15.91 minus 3.18 ايش يطلع؟ تطلع لي 12.73 AX plus 6.36 AY ampere per meter. This is H created at that point. Clear? Do you have any question? أي سؤال استفسار؟ أكيد